Hi students, welcome to Sahithi'S class. This is Sahithi. సో మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాస్లో కార్నాట్ ఇంజన్ గురించి చూసాం కదా, కార్నాట్ ఇంజన్. సో నౌ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హీట్ ఇంజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కార్నాట్ ఇంజన్. సో ద టాపిక్ ఈజ్ ఇన్ Thermodynamics-I. సో ద టాపిక్ ఈజ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ heat engine or Carnot engine. Efficiency of heat engine. Efficiency of heat engine is denoted with neta. This is neta. So efficiency of heat engine. So the fraction of heat absorbed by a machine that it can transform into work is called efficiency of a machine. What is that? The fraction of the heat absorbed by a machine that it can transform into work. Is called efficiency of the mission. Okay, so efficiency neta is equals to work done by the engine by heat taken from సోర్స్. ఎంతైతే వర్క్ జరుగుతుంది అలాగే దాని యొక్క హీట్ ఎంతైతే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందో సోర్స్ నుంచి అనేది నీటా వాల్యూ అండి, ఎఫిషియన్సీ. దట్ మీన్స్ Q2 అనే హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. సో నీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కార్నాట్ ఇంజన్ మనం చూసాం కదండి, దాంట్లో ఉన్న ఫైనల్ ఈక్వేషన్ వర్క్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ R ఇంటూ T2 మైనస్ T1 బై లాగ్ V2 బై V1. దిస్ ఈజ్ ద కార్నాట్ ఇంజన్లో వర్క్ ఈక్వేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ Q2 means what? Q2 is also a formula in that Carnot engine. So RT2 log V2 by V1. Okay, neta is equals to RR gets cancelled, log V2 by V1 gets cancelled. So T2 minus T1 by T2. Neta is equals to what? T2 minus T1 by T2. That means the net amount of heat absorbed by the system Q2 minus Q1 is equals to work done. That means W is equals to work done, Q2 minus Q1. So that means neta is equals to also Q2 minus Q1 by Q2. Okay, so same neta అనేది చూడండి ఇక్కడ W ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటంటే Q2 మైనస్ Q1 లాగా. దట్ మీన్స్ ద నెట్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద వర్క్ డన్. సో దట్స్ వై ఇన్ ద సేమ్ వే నీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్సో Q2 మైనస్ Q1 బై Q2. దట్ మీన్స్ దేర్ ఫోర్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హీట్ ఇంజన్ ఈజ్ neta is equals to W by Q2 or Q2 minus Q1 by Q2 is equals to T2 minus T1 by T2. ఇందులో ఏదైనా నీటాకి ఫార్ములాగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హీట్ ఇంజన్. సో నౌ ద టాపిక్ ఈజ్ కార్నాట్ థీరమ్. కార్నాట్ ఇంజన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ కార్నాట్స్ థీరమ్ ఈజ్ ఆల్సో డిఫరెంట్. సో వాట్ ఈజ్ కార్నాట్ థీరమ్? So we know that neta is equals to Q2 minus Q1 by Q2, that is equals to T2 minus T1 by T2. From the above equation, it is clear that the efficiency of an engine depends upon temperature difference of source and sink. It does not depends upon nature of working of substance. So efficiency అనేది దేనికి ఇక్కడ చూడండి, ఎఫిషియన్సీ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే టెంపరేచర్ మీద బేస్ అవుతుంది లేదా హీట్ మీద బేస్ అవుతుంది. దట్స్ ద రీజన్. సో ఇట్ ఈస్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, సో దిస్ కెన్ బి స్టేటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ థీరమ్ ఈజ్ కాల్డ్ కార్నాట్ థీరమ్. దీన్నే ఒక థీరమ్గా మనం చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కార్నాట్ థీరమ్. ఓకే, so every perfect machine working reversibly between the same type of source and sink has the same efficiency whatever may be the working substance.
సో ఏదైనా పర్ఫెక్ట్ మిషన్ అనేది ఎలా రివర్సిబుల్గా వర్క్ చేస్తుంది, టెంపరేచర్ అండ్ సోర్స్ అండ్ సింక్ ఇన్ బిట్వీన్ టెంపరేచర్ అండ్ సోర్స్ అండ్ సింక్ మధ్యలో సేమ్ ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది. అలాగే ద వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఏదైనా కానివ్వండి అదే సోర్స్ అండ్ సింక్ టెంపరేచర్లో వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి సేమ్ ఎఫిషియన్సీని ఇస్తుంది. సో థర్మోడైనమిక్ స్కేల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. సో వాట్ ఈస్ ద థర్మోడైనమిక్ స్కేల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్? Thermodynamic scale of temperature. So thermodynamic scale of temperature means, so according to Carnot's theorem, the efficiency of reversible engine depends upon only on two temperatures between it works. It does not depends on nature and properties of working substance. దాని యొక్క నేచర్ మీద, దాని యొక్క వర్కింగ్ మీద, అదర్ ప్రాపర్టీస్ మీద ఎటువంటి వాటి మీద బేస్ అవ్వట్లేదు, ఓన్లీ టెంపరేచర్స్ మీదనే బేస్ అవుతుంది. దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది టెంపరేచర్ మీదనే బేస్ అవుతుంది. సో కెల్విన్ డెఫినెట్ టెంపరేచర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఎనర్జీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కార్నాట్ థీరం. సో కెల్విన్ టెంపరేచర్స్లో మనం కార్నాట్ థీరం యొక్క ఎఫిషియన్సీ చెప్పచ్చు. This scale obtained is known as absolute temperature scale. It is also known as thermodynamic scale. Okay, so let Q2 be the quantity of heat. Q2 be the quantity of heat. So at a higher temperature T2 and Q1 be the quantity of heat at the sink. At the source temperature is T2. At the sink temperature is T1 and another Q1 is the another heat quantity. Okay, so at lower temperature T1, where T1 and T2 are the temperatures measured. So ikkada theta1 theta2 ని ఏమంటున్నామంటే టెంపరేచర్స్ అంటున్నామండి. ఓకే, సో neta is equals to what? Q2 minus Q1 by Q2. That means this is also right. I would like to write like this, 1 minus Q1 by Q2. Q2ని డివైడ్ చేసి రాసామనుకోండి, అప్పుడు ఎలా అవుతుందంటే ఇలా వచ్చేస్తుంది, 1 minus Q2 by Q1. అండ్ నెక్స్ట్ సో నీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, దీన్ని ఇంకేమనొచ్చు అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్లో రాస్తే θ1, θ2 అనమాట, ఎందుకంటే టెంపరేచర్స్లో కూడా రాయొచ్చు కాబట్టి. సో దట్ మీన్స్ Q1 by neta is equals to 1 minus Q1 by Q2, that is equals to f of θ1, θ2. Okay, so Q1 by Q2 is equals to 1 minus f of θ1, θ2. సో Q1 by Q2ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇతరకు తీసుకొచ్చి ఎఫ్ ఆఫ్ θ1, θ2ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇతరకు తీసుకొస్తే ఇలా చేంజ్ అవుతుందండి. సో see here, so Q1 by Q2 is equals to capital F of T1, T2. అంటే capital F of T1, T2 వాల్యూ ఏంటంటేనంటే 1 minus f of T1 minus T2, సారీ T1 T2. అంటే ఈ ఫంక్షన్నే మనం క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ T1 T2 అనుకుంటున్నాం, అందుకని ఇక్కడ డైరెక్ట్గా క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ θ1 θ2 అంటున్నాం. సో సిమిలర్లీ ద అనదర్ రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ బిట్వీన్ టెంపరేచర్స్ θ2 అండ్ θ3. సో ఇదే విధంగా θ2 అండ్ θ3 టెంపరేచర్స్ కనుక ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఎలా ఈక్వేషన్ వస్తుంది అని అంటే, సో Q2 by Q3 is equals to f of θ2, θ3. ఓకే, అదేవిధంగా ఇది ఒకవేళ ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటున్నాం అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. సో హియర్ మల్టిప్లై ఈక్వేషన్ 1 with equation 2. So this is equation 1, this is equation 2. So multiply equation 1 with 2. So 1 and third equations and Q1 by Q2 into Q2 by Q3 is equals to f of θ1 θ2 into f of θ2 θ3. Okay, so Q2 gets cancelled, so Q1 by Q3 is equals to f of
f of theta 1 comma theta 3. theta 2 theta 2 కూడా రెండిట్లో సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఫంక్షన్ అనేది లెస్ అయిపోతుందండి. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ రివర్సబుల్ హీట్ ఇంజన్ విచ్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ బిట్వీన్ theta 1 theta 3 temperature such that absorb an amount of heat at Q3 and theta 3 rejects an amount of heat Q1 at temperature T1. So this is equation ఇదొక ఈక్వేషన్ 3 అనుకుంటే ఇదొక ఈక్వేషన్ 4 అండి. సో we get theta 1 comma theta 3 is equals to we get theta 1 comma theta 3 f of theta 1 comma theta 3 is equals to f of theta 1 comma theta 2 into f of theta 2 comma theta 3. This is equation 5 and ఇది equation 5. And next we find that no theta 2 the left hand side. So equation 5 in other that theta 2 disappears from right hand side also. The form of function f should be of the form f of theta 1 comma theta 2 is equals to phi of theta 1 comma by phi of theta 2. So ఈ f of theta 1 theta 2 ఫార్ములాను ఎలా రాస్తున్నామంటే phi of theta 1 by theta 2 అండి. సో ఫ్రమ్ 5 and 6 ఫ్రమ్ 5 and 6th equations phi of theta 1 by phi of theta 3 is equals to phi of theta 1 by phi of theta 3 is equals to from 5 and 6th. Okay, phi of theta 1 by phi of theta 2 into phi of theta 2 by phi of theta 3. Okay, so from f of theta 1 comma theta 3 is equals to f of theta 1 theta 2 into f of theta 2 into theta 3. So from this above conclude that for any reversible engine q1 by q2 is equals to q1 by q2 is equals to pi of theta 1 by pi of theta 2. So this is equation 7. Okay, so this relation was selected by Kelvin, indicates the temperature working substance denoting with phi of theta 1 is equals to T1, phi of theta 2 is equals to T2. That means this 7th equation is Q1 by Q2 is equals to theta 1 by theta 2. What is that? Q1 by Q2 is equals to theta 1 by theta 2, where neta is equals to T2 minus T1 by T2. We know that means Q2 minus Q1 by Q2. So neta is equals to 1 minus T1 by T2 or 1 minus Q1 by Q2. Okay, so where T1 and T2 are the two temperatures of the absolute, when T1 equal to 0 or Q1 equal to 0, then neta is equals to what? 1. Okay, this correspond to 0 absolute scale of temperature. This 0 temperature is lowest limit of temperature. At the above lower than the absolute 0, the thermal energy will be negative. It is not possible. Okay, so that's why hence a 0 on the perfect gas scale and thermodynamic scale is the same. In order to make two scales exactly identical, రెండు స్కేల్స్ కూడా ఒకటే లాగా ఉంటాయనేది మాత్రం అది మనం చెప్పలేం. It is only necessary to make the size of degree of the same on both scales, vice versa. So the point and the steam point on the thermodynamic scale differs by 100 degrees. That means Q steam by Q ice is equals to T steam by T ice is equals to T ice plus 100 by T ice. Okay, that means స్టీమ్లో ఉన్నప్పుడు గ్యాస్ అనేది స్టీమ్లో ఉంది, స్టీమ్ లాగా ఉన్నప్పుడు వ్యాపారిస్ లాగా ఐస్ లాగా ఉన్నప్పుడు అండి. సో క్యూ స్టీమ్ బై క్యూ ఐస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ స్టీమ్ బై టీ ఐస్. దట్ మీన్స్ టీ ఐస్ ప్లస్ 100 బై ఐస్, ఎందుకంటే 100 degrees టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది అక్కడ. దట్ మీన్స్ the point and the steam point on the thermodynamic scale differ by 100 degrees. So 100 degrees దగ్గర differ అవుతుంది కాబట్టి మనం T ice plus 100 by T ice. This is total about Carnot theorem. So it is a very difficult topic, Carnot theorem. Carnot engine is very easy topic and Carnot theorem is a very difficult topic. Listen carefully 1 or 2 times and see the PDF notes. Okay, సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.